Hello everybody. Bonjour tout le monde. Oh, yes, my hands are inky as usual. Plein d'encre comme toujours. J'attends vous autres. I didn't even check if I was on the right page. For all I know, I'm on my personal page. Voilà, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Jacinthe. Hello Carmen. Hi Huguette. Bonjour Chantal. Hi Suzanne. Hi Sonia. Hi Pauline. Hi Leanne. Oh, lots of people jumping on. Excuse me. So yeah, I was spraying a little bit of Uncharted Mariner today. I don't know, I was sitting and my gel plate was in front of me and my distress sprays were in front of me, and the two of them just seemed to want to play together. Donc j'étais assis et en avant de moi j'avais mon plaque gel, puis aussi mes deux bouteilles de Stress Spray puis de Stress Oxide de Uncharted Mariner, et les deux se parlaient. Puis il dit, essaie-moi, essaie-moi. Oh non, Sylvie. Oh, Sylvie a dit que son craft room is flooded. Oh no. Ça, c'est pas bon. OK, je vais vous montrer premièrement mon petit expériment avec les deux sprays sur mon gel plate. Et j'ai trouvé ça très intéressant. So here's what I found very interesting before I show you Suzanne's beautiful ATC card. So it is terrible, Sylvie. Je suis triste pour toi. So this is the oxide and this is the ink. But look at this. Do you see those kind of waves along the side? That was so cool. Donc la seule chose que j'ai faite, j'ai mis les push-push sur mon gel plate. Puis j'ai mis mon tag par-dessus. Et en levant le tag, j'ai eu toute cette beauté sur les deux. Donc, je pense que c'est quelque chose réussi en utilisant les sprays. So, it's probably because it pushes the spray out a little bit. But I thought, wow, I was using a color that resembled water. And then I got like these kind of wavy edges. And then I spattered some water on there. And once again, you can see the difference between oxide, which kind of changes the whole color of the ink, and ink, which kind of just removes the color. Okay? So, quand on travaille sur notre encre, ça enlève la couleur. Parce que la couleur, à base d'eau, si on met de l'eau, ça essaie d'enlever la couleur. Ça enlève pas tous, mais ça enlève. Ceux-là, tu vois que ça veut enlever, mais il y a une portion de la couleur qui peut rien toucher, rien faire. We're back. Okay. So what I was saying is, here, there is a part of the ink that is semi-permanent or that is permanent. So it really can't remove it. It just needs to stay there. So, vraiment une fond océan. OK? Oui, bon courage, Sylvie. C'est une grosse chose de nettoyer tout ça. Et j'espère, Sylvie, que vous pouvez au moins sauver quelques items. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose pour l'assurance, des factures, des choses comme ça, on a des factures depuis l'année 2018 si ça vous aide.
Donc, si jamais, Sylvie, vous avez besoin de quelque chose de nous autres, on peut vous aider le plus que possible. Okay, guys, this is what Suzanne dropped off today. Okay, so look at this beautiful ATC card. And then attached to it was this one that opens up comme une enveloppe. And quand on enlève ça ici, ça c'est comme qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis voilà l'enveloppe elle-même. So very, very cool. Okay. And to try and close this with one hand, not going to happen. Okay. So I can try. It's not going to happen with one hand. No, not happening. Je vais l'organiser après. Then, I had the pleasure, juste avant de partir, Dominique m'a laissé son projet qu'elle a posté aujourd'hui. OK? Donc, ceux-là, elle a mis aujourd'hui sur le site de Scrapbook Central, aujourd'hui ou hier. So just before she left, Dominique left me her project that she was going to post. She wanted you to know that everything on here is Tim Holtz. Okay? These are Tim's lace frames. Okay? Ça s'appelle lace frames. Ils sont pas ici encore, mais sont en route. J'espère de les avoir d'ici à jeudi. So I'm hoping to have them by Thursday back in stock. But they are beautiful. Et il y en a de relief sur le cadre. So they are called lace frames and you can feel all the detail on them. They are beautiful. This here is one of probably the portrait cards from Tim's old pack of portrait cards. And this technique here, la technique, elle voulu que je vous dire, elle a fait la technique avec le archival ink et l'alcool. Donc, elle a mis sur son tapis anti-colle. So she put this on her mat, her non-stick mat. She put down it looks like she used salvage patina. She put down the archival ink, and then she puts a little bit of alcohol on there. And then she just took a paintbrush, and what that does is it dilutes it, and it gives you this kind of a mix. Donc, le mélange est vraiment différent en utilisant l'alcool avec l'encre archivale. Okay? So, archival ink and alcohol, that's some of the pieces. Ça, c'est toutes les décalques. So, these are rub-ons. This is a rub-on. This is a rub-on. Ici, c'est l'éphémère. Le papier en... You're all going to say frozen, frozen. C'est vraiment beau. Donc, le fond ici est le vintage wallpaper de Tim Holtz. Okay? Yes, I know. And I've just turned off the Wi-Fi. Hopefully that'll help. I never know when it's going to be bad or good. So stick with me. If it's really frustrating, I understand. You can come back and watch later. L'autre chose, c'est le fond. Le fond ici, c'est un produit que Dominique adore. Tu vois qu'elle a utilisé un plioir de gaufrage avec ce produit-là. Tu vois qu'elle a utilisé même de l'encre. Et c'est un produit en couleur tan ou naturel. C'est pas de papier craft. Okay, so this is not craft paper. Okay, so just press refresh on your screen and you should be now with me without Wi-Fi and it should be better. Okay, so cet papier-là. Ça, c'est un papier fait par la compagnie Sizzix. It's called Texture Roll. Ça vient en 6 pouces et en 12 pouces. Texture Roll, vous pouvez découper
okay? Avec votre machine à découpe. You can die cut it. But the other thing you can do is you can crinkle it. You can wet it. Donc, vous pouvez le mouiller. Et le plus que vous le faites avec de l'eau, puis tu continues à tout faire écraser comme ça, puis tout ça, et après, you flatten it, la plus ça devient un look de cuir. Donc, Dominique adore ça. So, Dominique loves this stuff. She literally just eats it up. She wanted a 12-inch roll, so I gave her 2 6-inch rolls, figuring that would keep her busy for a while. Ha! She came in after a week and told me she needed the 12-inch rolls anyways. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai déjà commandé plusieurs. Il vient aussi en des couleurs métalliques. Doré, rose gold, des choses comme ça. Il vient en gris puis ivoire. So, yes, you can wet this. Il y a plusieurs artistes qui utilisent ça comme une couverture de journal. So, there are many people that use this even as a journal cover. But you can age it and ink it and scrunch it, and c'est comme de la thérapie pendant la vidéo. Chaque fois que Facebook coupe la vidéo, je pèse plus sur mon papier. Donc, aujourd'hui, ça crase beaucoup mon papier. So, voilà, tout crasé. So, you can see that each time Facebook is cutting me off, I'm scrunching it more. And so now my paper is really nice and scrunchy. Et Dominique a aussi mis dans un plioir de gaufrage. Tu peux le voir, la texture dessus est incroyable. So même qu'elle n'est pas ici avec nous au moment sur la vidéo, elle nous fait des ventes aussi. Elle aime ça tellement. And then that's just a Tim Holtz buckle. So, yes, sometimes we really do need that therapy. C'est vrai, Chantal. So, yes, beautiful. Okay? So that's my Uncharted Mariner. That's my Sizzix texture roll. That's Dominique's project, Suzanne's ATC. Now let's get started. Who wants to see some new stuff? Okay? Oh, good. I'm glad. Now, j'ai une petite annonce. Notre amie ou notre grand-mère, elle aime se dire, France, elle l'a fait blesser elle-même. Elle est tombée, puis je sais pas comment dire en français, qu'elle a brisé 2 ribs. OK? So, elle veut que j'annonce avec vous autres que au moment, tu sais qu'elle est une machine des ATC. Au moment, ces ATC vont être de ralenti. So, our friend whom we love, France de Verne, aujourd'hui a eu un petit accident, puis elle est tombée. Et we're like, oh no, la belle France, guéris vite, ma belle, prends soin de toi, puis reste tranquille pour un petit peu de temps. Les ATC, ils vont survivre, je vous garantis. So she wanted me to let you know that although she is the machine of ATC making, she will get back to them because she loves them. Elle va être de retour aussitôt qu'elle peut les faire. So as soon as she is comfortable enough to do them, she will. So she wanted us to know, and I thought, what? France, nous autres, on aime plus que vous soignez et vite, puis que vous n'êtes pas malade. Donc, oui, un très prompt rétablissement, notre belle France, OK?
Et on va vous tous faire des ATC pour si ça vous fait guérir encore plus vite. OK? Donc, prends soin de toi, ma belle. All right. Is Vero with us? Vero, are you there? Because if Vero is with us, and Colette, I know Colette also loves Gorgeous Girls, and Chantal, but Vero is not going to like me if she's here today. Parce qu'elle adore le Gorgeous Girls. Et j'ai une autre nouvelle ligne qu'il y a une bonne batch de vous autres qui va l'adorer aussi. Comme Odette. Odette might use some Fred words today. Je sais pas, je peux pas garantir, mais c'est possible que Odette va utiliser des mots de Fred. Elle va les emprunter pour une journée. Donc, je vous donne le temps d'aller chercher ton sac brun, de chercher un café ou un thé, parce que j'ai le Gorgeous Girls, mais j'ai des autres surprises aussi. So, I'm going to start with the Gorgeous Girls. I'm going to show you some spellbinders, which I need the cards. Karen, could you bring me the Christmas cards that we put up front for spellbinders? No rush. I'm doing Gorgeous first. OK, j'ai eu deux autres mini au moment. Ça a l'air que juste deux. We only got two more minis? There's still more coming. Donc, on a eu le numéro 334. Look how cute. It's like a little birthday Gorgeous Girl. 334. Oh. Non, France, il faut rester tranquille. Okay, so beautiful, beautiful. Does she have a name? I'm sure she does. Can I read it? Probably not. Pierrot, peut-être? Where's my glasses? Are they on my head? That would be funny, because I had them just before. Did I take them off at my desk? Probably, but they're probably under 18 things. OK, voilà une qui s'appelle Pierrot. Voilà la petite ici. Ça, c'est le numéro 68. Puis ça s'appelle Love Heart. Love Heart. OK? Donc, ça, c'est les mini. Après ça, ils ont fait le Love Heart en plus gros. Donc, ça, c'est le plus gros format. Puis, vous avez les autres items que vous voyez là en étampe aussi. Okay? So, then these are the other ones. OK, Odette. Fred a déjà vous donné la permission d'utiliser ces affaires. So here we've got the other Santoro, and this one is, what's she called? She doesn't have a name. I know she has a name. I'm probably just missing it. She's so pretty. Et le cheveu est mauve, le paquet est mauve. Surprise que je l'aime, eh? Isn't this a surprise? Her hair is purple, the packaging is purple. What a surprise. I think she's pretty. Okay, donc c'est rubber stamp, 5 pieces. Jay, did they put her name on here? On the minis they do. Donc elle n'a pas un nom, donc je vous donne le code. Jay pense que c'est birthday, à cause comme anniversaire. And then we have this cutie avec les tresses. So she's very cute with her little braids. And this is Star Girl. I remember that one. Well, maybe not. My Own Universe. Her they call My Own Universe. Okay. Maintenant, on a aussi les plioirs de gaufrage. Et ceux-là, ici, il va faire le gaufrage et toutes les places où on voit le blanc, il va découper aussi.
So this one will cut and emboss, which means when you run it through your machine, it's going to emboss the background. So everywhere that you see the black, but everywhere that you're seeing the little white stars, those are going to come out and it's going to be like a window. So you could put a paper behind there and you'll be able to see that through the front of your card. Same with the balloon, okay? So let's see, they don't really give you a good sample except for here. So you see how the stars give you a hole in your card and there too? Donc vous pouvez colorer ou faites-toi donc un ballon dans la carte et comme ça, ça fait une double. So very, very pretty. So this one is called, ça s'appelle Fly Away With Me. Fly Away With Me. Et c'est coupe et embosse. Then we have cette beau mini scrapbook. OK? Et quand je dis c'est un mini scrapbook, ça dit que c'est un mini scrapbook. Ça a l'air que les pages sont décorées. Il y en a 40 pages dedans. So there's 40 pages in there. They do not make their packaging easy to open. So we thank them. Which paint do you have that is fast drying on a gel plate? Why fast drying, May? I need to know just so that I know where to steer you, because all paint dry at different paces based on where you're painting, okay? Like here, when I use Dina's paints, I find they dry fast enough for me to do different pulls. So yeah, Dina's dry fast enough for gel plates. I definitely agree with that, Nancy. And again, it depends on the coat you put on. So the thinner the coat, the faster it dries, always. So here, look how cute. All right, this is a scrapbook. So if anybody came in here and just wanted a cute little scrapbook, how adorable is this? Et on a les petits personnages dans le coin. Donc chaque page est la même chose. Il y en a 40 pages dedans pour faire un petit scrapbook. La format est 8 par 8. Okay, so if they would have said 40 identical, oh, and it says contains 20 sheets of high quality paper. Okay, 20 feuilles pour faire les pages recto verso. All right, so voila, we don't need that right now. Then we have this one, A4 Ultimate Die Cut and Paper Pack. Okay, ça dit qu'il y en a 22 papiers, 22 papers, 11 fois 2, 2 fois de chaque, 22 feuilles de découpe, 2 feuilles de collant, puis 2 feuilles de vélin. Okay, so you've got all of this. Again, May, it depends the coat you put on, because I usually put a very, very thin coat of dilutions and it dries instantly. So it's really how thick of a coat you're putting on. Because when I put dilutions down, like in a journal, I put it in really short, really, really thin. Yes, you're right, Nancy. Paper Artsy dries really fast. OK, donc tout ça est dans le paquet. Pour ceux qui suivent qu'est-ce que May me demande, elle me demande les peintures qui sèchent vite. Puis Paper Artsy, c'est un peinture qui sèche très vite et complètement mat. Donc pour faire des choses par-dessus est une peinture très facile à jouer par-dessus après. So Paper Artsy paint dries fast, matte, and so easy to do layers on top of afterwards. Donc
Voilà, tout ça est inclus dans cet paquet-là. Then this one is called a craft pad. So there's 20 pages, 20 pages, 10 dessins, so 10 designs. Et ceux-là, ils ont des découpes, il y en a des petites enveloppes, les bonhommes, toutes de gorgeous. Et ça ici, c'est aussi, donc ça c'est des papiers. Donc tu as un petit peu de tout. So those look like papers. And then you've got all these die-cut sheets. Et même un feuille d'alphabet. Okay? So a whole project pad. Then we have an embossing folder. Celui-là, il fait juste le gaufrage. This one will only emboss. Okay? So this one is definitely for embossing. Okay? So again, beautiful, beautiful. And this is great because it's hitting on Christmas and we're kind of headed there. I know it's hard to think of Christmas now. So that one, sorry guys. Celui-là, il s'appelle You Turn My World Upside Down. You can take the gorgeous. Then we have this one here. Et celui-là, il s'appelle Round for Heaven. Round for Heaven? Round for Heaven. Vraiment, ça s'appelle Round for Heaven. OK? Et celle-ci, elle est habillée pour hiver ou automne. And this one is called Northern Lights. Encore juste la gaufrage. Again, just embossing. And her, she is so cute. She's woodsy, you know. Et ça, c'est doe-eyed. Doe-eyed. Pour ceux qui ont acheté le petit, on avait le petit doe-eyed qui l'air comme ça dans un petit étampe. Voilà le plioir de gaufrage qui le match. Donc, ceux-là sont plus gros, sont certainement une 5 par 7. So these are at least a 5 by 7. I think the format might even be 6 by 8, mais ça fitterait sur une 5 par 7. And then, ça c'est une pad méga. Donc c'est A3, which means these sheets are 12 by 18? Easily. 12 by 18. Il y en a 68 feuilles. Et vous avez toutes ces découpes-là. You have all of these die cuts. All of these papers. So my gorgeous lovers are going to love this. Okay? All of these papers. This looks like you have vellums. These are actually wrapping papers. Des papiers d'emballage. Ça, c'est create with other gorgeous products. Donc, il y a un petit peu de tout dans cet paquet-là. Et 39,95, mais il est lourd. Okay? It is heavy. It is big. It is mega. Mega. Okay? So there's that. All right. Quickly, before I show you the next surprise. Let's look at the spellbinders from last Christmas that they are using again this Christmas. Et j'attends les nouveautés. Mais ceux-là, bottle brush trees. Raise your hand, because they always say that on the radio, right? Lève ton main si tu as déjà acheté les bottle brush trees. OK? Donne d'amour si vous avez déjà acheté ceux-là, qui est ma préférée dans toutes les dailles des arbres que j'ai jamais eu en magasin. I know. Because look at this. If you haven't bought it already, look at this tree. It just speaks
louder than any other tree die I've ever had. Et pour n'importe de quelle saison, c'est probablement une des dies j'ai vendu le plus. Okay? It is unbelievable. It is one of my favorite dies that Spellbinders or anybody has made for a tree. Okay? It looks whimsical, it looks fun, but it could look classic. I can't say enough about it, as you can tell, because I could keep talking about it. All right, so that is bottle brush trees. If you don't have it, don't wait too long because we never know when it's going to disappear. Je l'ai, Odette. Oui, je peux le commander parce que je l'ai ici. Where is my Spellbinders universal plate system? I'm getting requests. I just need one. Okay. Deuxième, shopping spree. Pour ceux qui ne se souviennent plus, ça c'est elle. Where's your model? Mine is open somewhere. Yeah, I'm not going to open this one. So, voilà. You see that? Donc, ça, c'est shopping spree. Si on habille pas en affaires de Noël, ça peut être quelqu'un qui magasine pour trop de cadeaux pour un anniversaire. So, if we don't dress them up in Christmas clothes, then this could just be somebody who's just out on a shopping spree for a birthday, for anything. So it's right here in front of both of us. So here's shopping spree, okay? So that is our card sample. All of these, ils s'appellent ça kinetic. They call these the kinetic dies. They are the most popular. There will be more this year. Yes, je l'ai en magasin, Odette. Je vais vous montrer dans quelques secondes. Then this is the Christmas ornaments. Ceux-là, OK? Encore, pas dispendieux. Ça vous donne 6 boules ici. Même les étoiles et les flocons, tout en petit format. Voilà l'utilisation des boules. OK? So that's that one. This one is actually toutes ces affaires-là pour aller dans le shopping cart. So these go in the shopping cart. I figured you guys would like this because we've got a bottle of wine. We've got a champagne flute. We have like a margarita glass. We have a shoe, un soulier, un masque, and une bannière. So much to go with the shopping cart. All right? So lots of fun stuff that you can put with your shopping cart die. This one, this is just, you can't tell from here, mais c'est l'alphabet, okay? C'est juste un alphabet très populaire de Spellbinders. J'ai eu les majuscules, I got the uppercase and le minuscule. Okay, so the uppercase and lowercase are back in stock. Les couvertures sont un peu trichants. They're misleading. This is all that's in there is this. C'est pas tout ceux-là. Okay, so there's that. Here we've got the kimono die. I believe it might have been Suzanne who asked me to order it. And then I figured, well, kimonos have been very popular lately, so I ordered a few extra. Donc, j'ai quelques-uns disponibles de le kimono. Then we've got our dancing gnome. Encore, il faut pas être pour Noël. OK? Mais check lui. Il danse. So, dancing gnome, hugely popular as well. So I just don't know for how long they're keeping these around. So I always order them when I can get them. This one was also very popular. And I'll tell you why. Because we had these gorgeous samples.
Okay? So we had this one. Et ça ici, ils ont pris juste les centres de ça pour faire la boule. So they just took the ornament out of the middle and layered them. Donc, on met une par-dessus l'autre. Donc, ça, c'est le bas. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Le plus détaillé, c'est toujours le haut. And then they just made them. Ils vous donnent aussi les choses pour le ornement. And they just made them into ornaments. Beautiful card. Okay? Le poinsettia, il vient de le paquet qui a toutes ces choses-là, qui s'appelle Christmas Blooms. Karen, could you please bring me Christmas Blooms from Spellbinders, the die? Thank you. Ces étoiles-là sont toutes de ceux-là ici. But then, we had this die set, but we also had this one. Donc, ils ont pris ceux-là, le fond, so they did the background in one color, and then they cut each of these 3 times each, 3 fois chaque, and they layered them, un par-dessus de l'autre, par-dessus de l'autre, pour faire les 3 boules de Noël. Okay? So, beautiful, beautiful die. Donc, voilà. Il y en a toutes sortes d'idées que vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette matrice-là. So, it is from their kaleidoscope dies. So, these examples, people, we kept them up even after Christmas, and people kept coming in and going, do you have this? Do you have this? And then when we would tell them that the background came with it, they're like, no way. So, very, very, very cool. All right. So there goes that. And just to show you où toutes les blooms puis tout ça ont venu, c'est de cette matrice-là. Ça s'appelle Christmas Blooms. Tu as le cocotte. Tu as toutes les branches. Tu as le poinsettia avec beau détail. OK? Tu as les fleurs ici, c'est là, avec ça ici. Donc, toutes sortes pour Noël. Okay? So this one is called Christmas Blooms. Very beautiful. All right, so those are some of those that came back in stock. Now, the universal die cut plate system. Here goes. So here's what you've got. Ça, c'est le système. Premièrement, à quoi ça s'agit? Ça, c'est à cause que Spellbinders, ils ont reçu toutes sortes d'appels. They got lots of phone calls asking them, well, I'm trying to use a Tim Holtz 3D embossing folder in my platinum, and I don't know the sandwich. So they decided to make their own plate system that allows them to now make 3D embossing folders, as well as you to use them. But here's the other thing. They made sure that it can also go into a big shot. So let's grab the book so that I can show you that their compatibility means that this can run as well through a big shot. Oui, Odette, ça va être en ligne tout de suite après la vidéo. Okay, après cette vidéo. So I don't have the extra plates and shims yet. They are coming. Il s'en vient. Mais j'ai le système. Okay. So this is their 3D embossing folders. That's what they're showing you. Voilà.
Il dit que ça va dans le Platinum 6, le Platinum et le Big Shot. Maintenant, je sais que vous avez une question. J'ai déjà mes plaques pour le Big Shot. I've already got plates for the Big Shot. Why would I want this? Right? Who's going to ask me that? What about the Switch? I do not recommend it for the Switch. Okay? Guys, the Switch is too new of a machine to be playing around with different plates in. Okay? So right now, I do not recommend it for the Switch. Okay? That is my suggestion to you. But so you're saying to me, well, thank you, Ariel. So, si j'ai un Big Shot, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle que j'achète cet produit-là? Puis il faut que je vous dise oui. Parce que, check. Do you see how long this one is? How many of you have taken a Spellbinders embossing folder, tried to do it on here, and it just misses a little bit at the end? Or a slimline embossing folder, ou un matrice qui est long comme celle d'Elizabeth Crafts. Puis on sait que juste, il faut le placer exactement en bonne place. So, how many of you have tried that with an Elizabeth Crafts die or slimline embossing folder, and we're right on? Well, what they did is they made their platform much longer and their plates, okay? Regarde la différence entre le plaque en longueur, okay? Ça vous donne au moins 1 pouce de plus. So, because of that, they have become very popular. So, originalement, j'ai voulu avoir ça juste comme un produit commande spéciale parce que je sais que le en vendent beaucoup plus de Big Shot que Platinum 6. Mais quand ils nous ont parlé que ça marche dans le Big Shot et de la longueur de la plaque, j'ai pris la décision de le garder tout le temps en magasin. So they do give you all the different plates you could possibly need, and it does show you on the plates what you need to use, okay? Donc, ça vous dit comment utiliser, si tu fais avec l'embossage. Donc, ça, c'est exactement comment le faire avec le plateforme, avec le plate le cutting plate, ton papier, ton matrice, ton autre plate. Donc, tout ça est écrit dessus. All right? So, you have that, même si vous utilisez un embossing folder, puis tout ça. So, all of that comes together, même avec un tapis en caoutchouc, et même avec un shim. Probablement, tu n'as pas toujours besoin de shim, mais pour certaines choses, oui. So, I did get them in. J'en ai 10, je pense, en stock, puis un autre 10 en route. So, that's all I can tell you guys, is I wasn't sold at the beginning. And then, of course, they sent me one and they said, test it out and try it. And I really haven't, except for the fact that I saw how much longer it was than my Big Shot plates. And I'm thinking that is going to make it a lot easier with certain products. So, yes, the ECD planner page is 100%. So, unfortunately, I hate to tell people that there's another product that you could potentially want to use in your machine. And again, I will only speak of the Big Shot. I will not speak of the Switch or the Big Shot Plus. Donc, moi, je parle. Je pense qu'il vient demain ou après-demain, Diane. Donc, moi, je ne vais pas parler de le Big Shot Plus ni le Switch à ce moment, parce que vraiment, c'est difficile de parler de les machines qui n'ont pas testé les produits dedans. So, I would not
until the switch has been around a little bit longer, I would not recommend trying a bunch of different plates in there. Okay? So that is what I would suggest to you. Donc oui, on a le universal plate system. We are not open on Friday, Nancy. We are not considered a touristy shop, so we are not allowed to be open. I don't think we're given the choice of which day to take off. I believe we have to take off the Friday. But I would want to come in and open, because if you were coming, I would want to be there. So just to let you know. All right, guys, who's ready for something new? Okay. So first of all, this is not new. Joyeux anniversaire. Ceux-là sont pas nouveaux. They are not new, but they're back in stock. Bienvenue is new. Donc, j'ai eu bienvenue. J'ai reçu carterie numéro 4. Donc, on a bonnes vacances, bonne retraite, joyeuse Pâques, Saint-Valentin, Happy Halloween. Donc, tout ça. Et l'original, joyeux Noël, joyeuse fête, bon anniversaire, bonne année, bonne fête maman, bonne fête papa. Donc, toutes sortes de mots qu'on peut mettre ensemble. So this is always popular, carterie, because you've got so many different words and they're in a beautiful, beautiful font. Donc, l'écriture est vraiment beau, puis il coupe très, très, très bien. J'ai eu une demande pour tout en nuances. Donc, j'en ai une de plus parce qu'il faut que je commande 2. Then, I've got washi tape. Ça s'appelle Minimo. Et c'est 2 rouleaux mini avec les mots en français. So, it says, yeah, c'est la classe. C'est difficile de le voir, je m'excuse. Mais probablement, Jay a mis une bonne image sur le site de ça. And then we have this one here avec le calendrier, puis tout ça en français. Okay? So, all sorts of, and this one is by Ephemeria. Okay? So these are both online, or will be. Then, les ateliers Karine. This one is so cool. On avait une fois, mais ça fait longtemps. And I just thought, these are the coolest dudes I've ever seen. I think they are so cool looking. Okay? Ça s'appelle Jungle Urbain Garçon. Urbain. Mais j'aime les personnages ou les animaux. Je trouve ça cool. Yes, Maryse. Yes, Maryse. J'ai tout ça en commande. Donc, on a aussi Magie de l'instant et Constellation de petit bonheur. Ça, c'est nouveau. De l'encre et l'image, j'ai eu une demande pour la curieuse, l'artiste. Donc, ça, c'est la format. L'artiste. Clé et Carnat de la collection Romance. Série des cœurs. Big Shot électrique, Diane, je ne sais pas. Il faut que je fasse une recherche pour ça. OK. Série des cœurs. And that all goes together. All right. Une autre collection que j'ai recommandée, because I couldn't resist, is L'encre et l'image L'embellie.
I forgot to tell you I'm keeping one of these. OK. Ça, c'est cette collection. C'est une de mes préférées à côté de Spectrum. So this is one of my favorites this year after Spectrum. Okay. Alongside of Spectrum. It's just very happy feeling, and I really need to make something with this. It is just too beautiful. Et la feuille d'étiquette, il vient seulement dans la collection. So the only way to get this tag sheet is in the collection pack. So if you love it as much as I do, I ordered like 15 or 20 of them, and I think I got 7. I got 8, but one's for me. Shh. Okay. Who's ready? All right, I'll do this one as quick. Les ateliers de Karine. C'est une nouvelle collection. J'adore ce petit VW. I love this little VW van. And this one is called Mon Combi. Okay. Then we've got Les Ateliers de Karine, Sable d'Or. And this is les éphémères, les découpes. All right. So you can tell it's a beachy line, c'est pour la plage. Voilà les die-cut calques. Et je sais que vous autres aimez beaucoup, beaucoup les calques. Look how beautiful. I know. They're gorgeous. Après ça, on a ça, les écailles. Et c'est un pochoir. This one is a stencil, and it is the scallops. Or scales. Scales would be the proper translation. Et les vagues. I wanted to open this to use it on that Uncharted Mariner that I showed you before, but I resisted because I know you guys are going to want this. This one is stunning. Okay? Donc, sont en format de 6 par 6 et c'est les vagues. All right? Le papier. Donc, voilà, il y en a 3 qui sont comme leurs unis qui sortent avec chaque collection. So, they're back to basics, leur basic. Sable d'or, bois vert. So, this is green wood, bois vert. Then you have bois beige. So, you have beige wood. And then you have bois gris. Okay? Bois gris. Then this is the collection pack. Ça, c'est le paquet, le collection. Et il y en a une feuille de calque extra dans la collection. OK? Donc, tu as tous ces papiers-là et une feuille de calque. So you have all these papers here and a collection and un vellon. Okay? So beautiful, beautiful. Et voilà les papiers à l'unité. Prendre le large. Ça, c'est le numéro 6. Okay? So that's number 6. Very soft. C'est vrai, Odette. Then number 5 s'appelle Profiter. Number 5 is Profiter. Look at that beautiful wood, guys. Number 4, S'évader. Numéro 4. Again, great for cut apart. So see scrap and sun. You'll find that on the French collections, you have a little bit of French, a little bit of English. So don't write it off right away. And then look at that. Just beautiful. Like really, really a beautiful soft line. Then this one avec toutes les cocktails. Ceux-là s'appelle Se détendre. This one's called number 3, Se détendre. All right, and that could make me think of a sandy beach anytime.
Then we have tisser des liens. And this is number 2, or les liens, not liens. Look at that. Ça, c'est vraiment un ombrage sur la feuille. That's not my shadow, guys. My hands aren't that. I don't have Edward's scissor hands. Mais ça, c'est vraiment un ombrage sur la feuille. For those of you who know who Edward's scissor hands is. Et la numéro 1, c'est comme pour découper ou utiliser plein. So this one you can cut apart or use it as is if you use the back side. So that is the beautiful collection called Sable d'Or. Then we got this collection, like I said, is Vero here because a bunch of you are going to love this. This is called Le Petit Prince. It's from a collection called Love in the Moon. Okay? Et c'est Le Petit Prince, l'histoire. Yeah, Tim Holtz scissor hands. You're funny. So this one is a collection Le Petit Prince. And so if you know the story, this one is just a beauty. Okay? So I guess the only way to identify them, c'est le numéro 1. Okay, TS, donc probablement tampon, stamp, I don't know. 01. LPP, c'est Le Petit Prince. Then we have this one. So, exactly. So that's why I thought, Odette, you might borrow some words from Fred. Celle-ci, ok, vraiment, voici mon secret, il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. So just beautiful, respire, respire, respire. C'est triste qu'il ne met pas une image en arrière. So this one, c'est numéro 3. Je vous montre en ordre. So this is number 4. Mais ils sont tous petits. Ils sont pas plus gros qu'un ATC, vraiment. And I'm not just saying that for the ATC, but to give you an idea of how big it is, it's not any bigger than an ATC. Okay? So just a very beautiful line. OK, juste pour vous montrer. Nous écrivons des choses éternelles. And he's on a moon. Just incredible. Ah, I'm interested, Karen. I don't know the story then. Very beautiful. So we're at number 8. Ça, c'est le numéro 8. Maintenant, chacune l'air comme un petit timbre. So I thought these were really cool because each one looks like a little stamp. Okay, ça, c'est le numéro 9. So, c'est de faire les choix qui va être le plus dur. So making choices is what's going to be the hardest. Donc, voilà. Numéro 11. Voilà le numéro 12. Le numéro 12. Ça, c'est le numéro 14. 15. Did we not get number 13? Did they not make a number 13? Voilà, numéro 14. Voilà le numéro 15, le mouton, the sheep. There's still more, guys, and there's more that has no French on it. I know there's a lot to choose from. There really is.
And I couldn't choose for you, so I had to get them all. Les éléphants. So this one's elephants. So on the site, you'll have better pictures of this. So vous pouvez agrandir les photos. Okay. So these don't even say their number. Number 16, number 17, 13 is missing. Numéro 18, number 18, number 19. So yes, very, very tough to choose. Look at these guys. Now this doesn't have to be Les Petits Princes, but okay, donc les personnages, numéro 20, number 20. This one is number 21. Il était une fois, once upon a time, Le Petit Prince. But I love the way they have him dressed, and he just looks so regal. Numéro 21. Numéro 22, number 22. A sheep. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. So please draw me a sheep or a lamb. That's number 23. Amitié, friendship. Si tu m'as prévu, ma vie serait comme un soleil. So kind of like if you'd be my friend, if you agree to be my friend, my world will brighten. My life will be brighter. No, I don't think I have, Nancy. Just not enough time. Voilà le numéro 25. 25. Plus universel, more universal. Love. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée. So, amour. So this says, ceci n'est pas un chapeau. This is not a hat. Boa fermée, boa ouverte. Not sure, that must be a reference to the book. And then, love these two little stamps sont les contraires. Okay? So, ça c'est le numéro 28. And then, they came out, which you can't even see on here, stunning washi tape. Ceux-là, il faut aller sur le site pour voir, because the washi tape est doré, puis vraiment beau. Okay? Really gorgeous. All right, so since we didn't get the paper done for the rest of Love, since we didn't get the rest of the paper done for Love in the Moon, I'm going to save that surprise for tomorrow, give you guys time to take a breath, because that one also is going to be a very interesting one. Yes, that I don't want to spoil it. I don't want to spoil the surprise. Okay? So, oh, it's okay, Cindy. Bye. We'll see you tomorrow, maybe. So this was a lot with all the Santoro, with the plates. The universal plate system is going to be popular. I'm hoping that we'll be able to demo the glimmer machine soon. And give you an idea of what the difference is between a hot foil system and like a mink machine. So still have a lot to go, guys. Stick with me. We'll get through all this together. OK, Odette. Donc, merci tout le monde. À demain. Puis, je vais être là à 4 heures comme toujours. So I'll be there at 4 o'clock like usual. I still have plenty more to show you. And